Hello everybody, sziasztok! If you want to continue this reading in English, just jump to it in the description. Ha pedig magyarul szeretnéd folytatni, a leírásban a magyar részhez ugorhatsz. But first we're gonna do it in English, so welcome to my channel, Attila Tarot. In this reading we're gonna take a look at what kind of energies you can expect in the year of the dragon 2024 according to your Chinese Zodiac. We will take a look at pretty much all aspects of life: money, career, finance, love and relationship. And this reading is for the sign of the dog. But as usual, this is a general reading, so please take whatever resonates and leave the rest behind. But let's get us started. First, we're going to start with your spirit animal oracle card, which for you came out the Turkey spirit, which is all about give with gratitude and grace. So this is definitely all about being graceful, being grateful for everything you have, everything it is in your life. And this is kind of like asking you to think about all the positive things that happen to you. Think about all the amazing things that you achieved in your life, everything that keep you going, the people that are surrounding you, the job you might have, or the support system you have, the friends, or whatever is very important for you. The fact that you have a home, the fact that you have food to eat, whatever is you have on a day-to-day basis, make sure that you are saying thanks for it every day in your life, because all that gratefulness, all that positive energy will bring you more of all of it that you have, whatever you are grateful for. So this is a beautiful energy to start your reading with, but let's see what the tarot is telling us. In the center of your reading, you do have the Three of Swords, which is the card of pain, heartache, some kind of a disappointment that you went through in your life, and that's definitely still impacting you. For all of you, this can be something very different, right? This can be a breakup, this can be losing a job, but this can be something that's very painful for you, right? You can kind of see her that she's in a lot of pain. Those three swords are going very deep, but you can also see that this is all mendable, right? Like any kind of challenge or heartache you had, you're gonna be able to get over it, and you're gonna be able to get back to the ground. Generally, the card has these reins in the back, which is also an indication that, you know, all the darkness, all the shadows are not here to stay forever. Every difficult situation ends. And I'm not surprised that you have the Turkey spirit, because the Turkey spirit is all about being grateful. So whatever you happened to you, whatever you lost, whether it's a partner, a relationship, a job, make sure that you try to practice gratefulness on a day-to-day basis to bring more positivity in your life, to bring more of that, whatever you wish. If you focus on whatever you don't have, you're just gonna kind of push it further and further away. But again, like, you know, it's a difficult time. It's definitely a difficult time with the Three of Swords energy. Three of Swords is never easy, but you're gonna be able to get through this. But let's see what are the other cards that are coming here. Your reading starts with the Four of Pentacles. The Four of Pentacles, which is the card of stability, the card of not letting go of something. So when you kind of look at this card history, this is all about somebody working hard for something, working, putting a lot of effort into something and achieving that. This is the card of financial stability. But this is also a card of being afraid of losing everything you have, because you worked so hard for it and you're trying to hold on to it, and all your thought process is that I want to keep this, I want to hold on to this, and that's kind of attracts that energy of actually losing it, which is the Five of Pentacles. So this is the card that's kind of telling me that there's something in your life that you have hard time letting go. It can be an old job, an old relationship. It can be just
just old disappointments that you're kind of holding on to it, and it's still impacting you, right? This is the energy, you can see it, it's connected to the Three of Swords, which is this pain, and I kind of feel that some of you are just really holding on to that old pain and old disappointments that you had, because you know the Four of Pentacles can be keeping your holding on to your old baggages, like that whatever you have. Now it can be that there might be some kind of a secret as well. With the Four of Pentacles, there might be somebody who is withholding some kind of an information from you as well. But again, with the Four of Pentacles, it's very important that you are open for new possibilities. You're open to take some risks as well, because you know the Four of Pentacles is very risk avoidant, because afraid of losing whatever they achieved. The next card we have here is the Devil energy. The Devil, which is like, you know, it's a card that can be a sign for that you've been repeating some cycles, like you're kind of going in circles. When the Devil comes out, this is a card that's indicating that some of you are in a situation where you don't see the way out of it. This can be a relationship, a toxic relationship. This can be a toxic work environment, a boss. It can be any kind of addiction, something that you're kind of trying to hold on to, something that you're trying to cling on to. Because the Devil can be this dependent energy when somebody is kind of keeping you hostage. I hope nobody is kept hostage, but that's kind of the energy of the Devil, because the Devil always has this very attractive side that you know that it's not good for you, but you always keep going back. Again, maybe you have you are in a relationship with somebody and the sex is great, or there are certain aspects of the relationship that's good, but deep down you know that overall it's not good for you. It can be the same with a job, that you don't feel that it's a great environment for you. It is very toxic. It is something that causes you a lot of pain, but the payment, the salary, the payment is good, and you're kind of trying to hold on to that. So this can be different for everybody, but I can kind of see that with the Devil there might be some cycles, negative cycles that you are repeating in your life, and whenever the Devil comes up, it's an indication that you need to pay attention to balance in your life, balance your life better. Yes, you might be feeling that this is a situation that you're not able to get out of it, but when the Devil comes up, it's a sign that it's your decision how much you're going to be able to go through this vicious cycle of repeating the same things over and over again, and whether you're going to break out of it. Now the Devil can be also addiction. Some of you might be dealing with addiction, and the addiction can be pretty much everything. Like, you know, addiction can be naturally smoking, drugs, alcohol, sex, or playing games, right? Or being or gambling, or overeating, right? Like it can in many ways how addiction can come into our life. So some of you might be dealing with that, and you have hard time getting out of it. But let's see how this reading is going to continue. The next card we have here is the Eight of Pentacles, which is all about hard work. You're definitely putting a lot of effort into something day and night. You are kind of doing something repeatedly. Like, again, this repetitive cycle that comes to me, because when you look at the Eight of Pentacles is working hard on creating the same thing over and over again, making sure that those pentacles are beautiful, they look the same, they are identical, and it is a very repetitive work. So again, I kind of feeling again that there's this repetition of things that are going in your life, but you're working hard to get out of it, right? You're kind of putting a lot of effort into something.
because the Eight of Pentacles is also hard work. And what I love in the Eight of Pentacles, that through the hard work that you're putting in to whatever you're working on, whether it's a relationship, whether it is an addiction, whether it is finding a relationship, finding a job, or working on a project, you're going to be able to achieve whatever you want to achieve, because that's the energy of the Eight of Pentacles. But let's continue. I'm very excited to see how this is going to turn out for you. Now you also have here the Queen of Swords. So Queen of Swords can be a person, your energy, or the general energy of the card. This is the card that's representing somebody who's been through a lot, somebody who's been experiencing a lot of pain, a lot of difficulties in their life, but they are able to gain from it. They are getting stronger with everything that happened to them. But she is very smart, she is very logical, and she is able to see through everything that's kind of coming into her life, because she's very experienced. And this is also a card of clarity. Now what's very important for me is, I think for some of you are gaining clarity. Maybe there's somebody who's very good communicator, outspoken, and it's coming to you into your life to help you, and you know, their words might be kind of a little bit hard, but you need to listen to it because they're there to help you. Now I find it very interesting to what's really talking to me, that she's turning her back to something. So I think some of you are turning your back into this energy of holding on to something. You're going to be able to realize, you're going to get the clarity that you need through the Queen of Swords, that you need in order to move forward, because you are really turning your back onto something. You also have here the King of Wands, which again another court card, which can be a person, your energy, or just the energy of the card. So let's talk about this person. This is somebody who is very charismatic. He's a true born leader. He is somebody, he's able to unite people behind everything that he wants. He can influence people. He can convince people about his way. He's somebody that likes new things, likes to try to new things, innovate things, likes the new adventures in their life. So this can be definitely a person you're dealing with, somebody who likes the adventures, somebody who's a little bit of a player energy, somebody who's very warm and loving person, but this person doesn't like to be bound. This person gets scared if somebody is trying to hold on to them, somebody that is clinging on to them. And as soon as they see that, they run away. And I kind of see, for some of you, a relationship like that. Somebody who's been with a player, somebody whose heart has been broken over and over again by somebody who is a very charismatic person, somebody who likes to play, who is a loving person, but they're not necessarily the best person. Again, it can, and you know, with the Queen of Swords, there's definitely this feel of somebody who's been through a lot. King of Wands, when we look at it from a job perspective, can be a boss, right? Can be somebody who's very charismatic, somebody who's very energetic, somebody who is a strong personality. But again, there's some kind of a negative effect of a person through this devil energy. Okay, but let's see what's going to be the final outcome of this reading. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe, because that's an indication that the reading helped you, and you can also help me to grow the channel to make sure that more people get the message they need. For you, it is only costing a push of a button, so I hope that you already pushed those like and subscribe buttons. I'm always very excited to read in the comment how this reading is resonating with you. But let's continue. The next card we have here is the Six of Cups. So Six of Cups is all about balance, harmony. It's a very loving energy. Like it's kind of like has this soulmate connection for some of you. This is something that's very nostalgic. When you're kind of thinking back in the old days when things were nicer, easier, calmer, or it seemed that it was.
So definitely some of you are kind of going through this process of thinking back to the past, and maybe thinking back on these old cycles that you've been going through. Um, Now this can be also that some of you might be connecting somebody with the past. Maybe you're meeting with somebody who you haven't been in touch with a while, somebody you worked with, somebody who was a childhood friend, somebody who was an ex. There's something that's connecting here, this whole heartache and repetitive cycle to the past. But let's see what else is here. You also have here the Six of Wands, which is amazing because this is the card of victory. This is the card of celebration, being in the center of attention. And also you have, like, I can see you already have 2 sixes, which is kind of like an indication that you are on the right path. Balance is kind of coming back to you. So the Six of Wands is indicating that you worked very hard for something. You really, you put a lot of battles in, and you are the one who came out as the victorious one, right? So this can be that you're going to be able to overcome the challenges that you had. This is going to be overcoming those repetitive cycles that you had in the past. Some of you might be able to break through, get a new job, get a new relationship, or whatever you're trying to achieve. With this energy, you're going to be able to achieve it. You're going to be able to win over something. And let's see the last card we have. The last card we have is the amazing energy of the Nine of Pentacles. So Nine of Pentacles is the card of stability, freedom, right? Like for me, the freedom that's really coming in with this devil energy. But let's talk about generally about the cards, and then we're gonna kind of put this all together. The Nine of Pentacles is all about working hard for something that you want to achieve and actually achieving it. Great indication if you have your own business, if you want to buy property. Great. Some of you might be buying a property, some of you are building your own business, some of you are just earning whatever you're working hard towards, right? Like it can be that you're getting that acknowledgement, that promotion, that new opportunity that's going to help you to get out of this vicious cycle that you've been in. From a relationship perspective, this is a very independent energy. She is somebody who's very independent. She is somebody who is not rushing into anything. She's very picky with the people that she is dating. So this can be that some of you are really focusing on your independence and breaking free from this repetitive cycle of payment, holding on to the negativity and breaking out of this pattern, whatever you've been through. Nine of Pentacles can be also in a relationship that the relationship is a mature relationship. You're getting the freedom, whatever you need in order to achieve your dreams. But for me, the clear story here is that some of you are going through some kind of a cycle, a negative cycle, a repetitive cycle of pain and heartache that you have hard time breaking free from. But this year is the year when you're going to be able to break free. You're going to be victorious. You're going to be getting back your freedom. And at the bottom of the deck, you do have the Judgment, which I hope you can see that she is getting lifted up. It's a card of rebirth. It is the card where you're kind of coming to your true senses. You're coming to your true calling. You're kind of it's the card of rebirth. That's really the one that's coming to me. There's a lot of aspects of the card, but for me, what's really coming in with the last row, this celebration, this victory of feeling free, and I'm kind of getting this very light feeling. So I think whatever the cycle that you went through, whether it's a breakup, whether it's a work situation, this is the year when you're going to be able to free yourself from all of that negativity. And I think when you look at it, being graceful, being grateful, gonna be a key in this process. So
that's all I have for you. This has been a very, very deep reading. I hope that this reading helped you, and I'll be able to welcome you again. Most pedig magyarul is üdvözöllek a csatornámon, Attila Tarot. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhat a kutyajegyben születettek a kínai asztrológia szerint a sárkány évében, 2024-ben. Megnézzük a kártyák jelentését mind a pénz, karrier és a szerelem és a kapcsolat szempontjából. De mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De kezdjünk is hozzá. Az első kártyánk a segítő állatok szelleme kártya, ahol neked a pulyka szelleme jött ki. A pulyka szellem az arról szól, hogy hálásnak légy hálás, és légy elegáns. Tehát ez arról szól, hogy ebben az időszakban nagyon fontos az, hogy figyelj azokra a dolgokra az életedbe, amiért hálás vagy, amit elértél, és fókuszálj azokra a pozitív dolgokra, amik körülvesznek, ami jó az életedbe, mert azáltal sokkal több ilyen pozitív dolgot fogsz bevonzani. Légy elegáns, légy igazán. Ez jelenti azt, hogy a körülötted lévő embereket légy rendes, közelítsd meg őket kedvességgel, és igazán ez nagyon fontos lesz ebben az évben. De nézzük meg, hogy mit mond a tarot. A kirakásod közepén a kardok 3-as van. A kardok 3-as az arról szól, hogy van valami fájdalom az életedbe, ami központi szerepet kap. Ez lehet egy csalódás, ez lehet egy kapcsolatvége, egy szakítás, állásnak az elveszítése. Mindenképpen valami, ami nehézséget hoz az életedbe, és ez a fájdalom, ez még mai napig úgymond a központi szerepet tölti be az életedbe. Tehát ez a kártya jelzi azt, mint láthatod, hogy azért bármilyen összetört a szíved, azt össze lehet varni, és ki lehet kerülni ebből a helyzetből. Általában a sötétség, a kártyán jelzi azt is, hogy a sötétség nem marad itt velünk örökké, hanem igenis egy szebb nap, egy jobb időszak fog eljönni az életünkbe. De nézzük meg, hogy milyen más lapok vannak itt. Az érmék 4-es mindenképpen jelzi azt, hogy van valami az életedben, amihez nagyon kötődsz, amit nem akarsz elengedni. Ez általában a pénzügyi stabilitásnak a kártyája, és jelzi azt, hogy van valami, amiért keményen megdolgoztál az életedbe, és igazán félsz attól, hogy elveszíted ezt a dolgot. Ez lehet egy kapcsolat, ez lehet egy állás, lehet a pénzügyi helyzeted. Mindenképpen jelzi azt, hogy van az életedben valami, amihez igazán nagyon kötődsz. Tehát itt lehet egy kötődés egy emberhez, egy személyhez, álláshoz, helyhez, de az is lehet, hogy nagyon kötődsz a régi fájdalmaidhoz. Azokat nem akarod elengedni az életedbe, és ez igazán visszatart téged abban, hogy fejlődj, hogy előrelépj. Mert mint láthatod, ez nagyon kötődik ehhez a fájdalomhoz, ami a kellős közepén van a kirakásodnak. Jelenthet titkokat is. Lehet, hogy van valami titok, ami érint, amiről nem tudsz, és lehet ez a titok úgymond valamilyen fájdalmas szemszögből érint téged. A következő lapunk az ördög. Tehát az ördög az arról szól, hogy van a helyzetben valami, ami igazán, amivel nem látod a kiutat. Úgymond úgy érzed, hogy mintha egy börtönben lennél. Ez mindenkinél más természetesen. Ez lehet egy kapcsolat, ez lehet egy állás, lehet egy mérgező kapcsolat, mérgező állás, lehet egy függőségi viszony, ami lehet egy kapcsolaton belül van aki nagyon függő szerepben van. Lehet függőségi állapot, amikor van valami, amitől függsz, ez lehet dohányzás, kábítószer, drogok, lehet akár bármi, alkohol, de akár lehet, hogy túl sok YouTube videót nézel, vagy pedig lehet, hogy túl sok játékot játszol. Tehát itt mindenkinek másképpen fog megjelenni ez az ördög, de van valami, amitől függsz. És az ördög az általában jelent valamilyen ciklust, ismétlődő ciklust, a negatív ciklust, amitől én azt látom, hogy nehezedre esik, hogy megszabadulj. Tehát itt ez nagyon fontos, hogy valamihez próbálsz hozzá
nem engedsz el valamit, és emiatt ez egy körforgásban tart téged, mert az ördögnek mindig van valamilyen jó oldala, ami vonzó, ez lehet egy kapcsolatban jó szex, lehet egy mérgező munkahelyen a pénz, amit nem akarsz elengedni. Tehát itt van valami, ami úgymond fogva tart. Amikor az ördög kijön, a legfőbb üzenet az, hogy ez a te döntésed, hogy meddig vagy ebben a helyzetben, meddig hagyod, hogy ez a ciklus, ez az ördögi kör megismételje önmagát. Aztán a következő lapunk az az érmék 8-as. Az érmék 8-as, ami arról szól, hogy valamint keményen dolgozol, nagyon sok energiát fektetsz bele valamibe. Jelzi azt is, hogy nagyon jó vagy abba, amit csinálsz. De ami nekem itt a legfőbb üzenet az érmék 8-assal is. Ha megnézed, az érmék 8-as az arról szól, hogy valaki dolgozik ezen az érméken, és odafigyel arra, hogy mindegyik ugyanolyan, ez egy nagyon ismétlődő munkát jelent. Tehát itt megint csak nekem ez az ismétlődő ördögi kör az, ami bejön. Jelzi azt, hogy szerintem próbálsz, nagyon keményen dolgozol azon, hogy kikerülj ebből az ördögi körből, bármi is ez az ördögi kör. És ami nekem nagyon pozitív ebben az érmék 8-asban, még ha ez jelenti ezt a repetitív folyamatot, jelzi azt, hogy a kemény munka, amit befektetsz ebbe a dologba, ami lehet kapcsolati téren, lehet munkaterületén, jelzi azt, hogy igazán el fogod érni azt, amit szeretnél. Aztán az kardok királynője is megjelent itt, ami lehet egy személy, akivel dolgod van, de lehet csak a kártya energiája. Ez a kártya igazán arról szól, hogy ő nagyon sok mindenen átment az életében, nagyon sok fájdalmon, nagyon sok csalódáson, de ezek a csalódások, fájdalmak mindig megerősítették őt. Ezáltal így igazán védi is önmagát, tehát lehet, hogy néhányatoknak ez a próbáljátok védeni önmagatokat. De ő nagyon okos, nagyon logikus, és igazán átlát a dolgokon, tehát ez ugyancsak a megvilágosodásnak a kártyája, ami lehet, hogy volt valami titok, ami úgymond előjött az életetekbe, felszínre került, mert az érmék királynője jelentheti ezt a megvilágosodási folyamatot. Nagyon érdekes itt ez a szimbólum, ahogy az érmék királynő, a kardok királynője ül, ahogy hátat fordít valaminek. Tehát én úgy azt látom ebből, hogy ha láthatod, ő hátat fordít ehhez a ragaszkodáshoz, amiről az érmék 4-es szól, és én azt látom, hogy te is képes leszel arra, hogy hátat fordíts ennek a ragaszkodáshoz, amihez nagyon próbálsz ragaszkodni ebben az időszakban. Aztán a következő lapunk az a botok királya. Tehát a botok királya lehet egy személy, mivel udvari kártya, lehet a te energiád, vagy a kártya általános energiája. Tehát a botok királyáról azt kell tudnunk, hogy ez nagyon energetikus, nagyon karizmatikus személyt jelent, aki igazán képes maga mögé állítani az embereket, képes meggyőzni az embereket arról, amit ő akar, amit ő szeretne, és befolyásolni őket. Tehát itt lehet, hogy valaki nálatok ez egy manipulátor szerepében jelenik meg az ördöggel együtt. Tehát ez egy olyan személy, aki igazán nagyon melegszívű, nagyon szeretetteljes, de nem szereti azt, hogyha csüngnek rajta, nem szereti, hogyha a szabadsága úgymond veszélybe van. Tehát ez egy igazán úgymond egy játékos ember, aki szeret játszadozni a másokkal, és nem szereti, ha lekötik. Tehát itt nagyon benne van ebben a képben egy olyan ember, aki játszadozik valakivel, és valaki, aki nagyon sok csalódáson ment át, és itt van ez a csalódás, ez többször előjött már. De ez ugyancsak lehet egy főnök is, aki nagyon karizmatikus, aki nagyon jól tudja manipulálni az embereket, és ezáltal elég sok fájdalmat okoz nekik. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy
hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szükségük van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, de nagyon szívesen olvasom a kommentbe, hogy ez a kirakás mennyire rezonál veletek, mi történik az életetekbe, ha hajlandóak vagytok megosztani természetesen. De ha megnézzük a jövőbeli kimenetelét, először is itt van a kelyhek 6-os. A kelyhek 6-os, mint minden 6-os, az egyensúlyról szól. Ez egy nagyon kedves, szeretetteljes kártya, igazán jelenti a lélektársi energiát is, lehet, hogy a lélektársaddal vagy a lélektársad az, aki bejön az életedbe, de ez egy nagyon nosztalgikus kártya, amikor igazán visszagondolsz a régi szeretetteljes időkre, amikor minden egyszerűbb, minden kedvesebb volt. Lehet, hogy találkozol valakivel a múltból, ez lehet egy régi kollega, főnök, lehet egy régi barát, ismerős, akit nagyon rég nem láttál, de természetesen lehet egy ex is. Aztán a következő lapunk a botok 6-os, aminek én nagyon örülök, hogy kijött itt. Ez egy újabb 6-os, ami ugyancsak az egyensúlyról szól, és az ördöggel együtt ez ugye mindenképpen az egyensúly nagyon fontos. De ez a kártya, ez a győzelemnek a kártyája, a sikeré, amikor igazán te vagy a középpontban. Tehát itt ez nagyon örülök neki, mert egyrészt érzem azt, hogy ez jelenteti azt, hogy sikerül ebből az ördögi körből kikerülnöd, sikerül győznöd, sikerül túltenned magad, és végre pozitívan látni a dolgokat. Ez lehet egy új állás, egy új kapcsolat, bármi, amit szeretnél elérni, igazán a botok 6-os jelzi azt, hogy nagyon sikeres leszel, és igazán meg fogod ünnepelni ezt a sikert, amit elértél az életedbe. Aztán a következő lapunk pedig az érmék 9-es. Az érmék 9-es, ami igazán a függetlenségnek a kártyája, és ez a legerősebb jelentése, ami bejön itt nekem, mert ő független, és igazán láthatod, hogy mennyire örül a függetlenségének. Tehát néhányatoknál lehet, hogy ez itt jelzi azt, hogy sikerül megszabadulni ettől az ördögi körtől, ettől a mérgező szituációtól, és végre szabadnak fogod érezni magad. De beszéljünk egy kicsit, milyen jelentései vannak az érmék 9-esnek. Érmék 9-es a pénzügyi stabilitásnak a kártyája. Nagyon jó lap, hogyha ingatlant szeretnél venni, nagyon jó lap, hogyha a saját vállalkozásod van, tehát pénzügyi szempontból jelzi azt, hogy amiért keményen dolgoztál, azt eléred. Ez lehet egy saját vállalkozás, de meglévő munkahelyen is lehet az, hogy megkapod az előreléptetést, vagy azt az elismerést, amire szükséged van, és ez mindenképpen itt van valami elismerés a botok 6-ossal, de ez lehet egy új állás is természetesen. Lehet, hogyha azon dolgozol, hogy új munkahelyet szerez, akkor sikerül megszerezni. Kapcsolatok területén az érmék 9-es igazán a függetlenség kártyája. Tehát itt nekem nagyon bejön az, hogy sikerül elérned a függetlenséged, ami nagyon fel fog szabadítani téged. De ez a kártya jelzheti azt is, hogyha független vagy, akkor nem igazán vágysz egy másik kapcsolatba, hanem élvezed a függetlenséget, ami megvan jelenleg. Meglévő kapcsolatban jelenthet egy érett kapcsolatot, ahol igazán megkapod a függetlenséget, amire szükséged van. A pakli alján pedig a végítélet van, ami itt igazán nagyon fontos, hogyha megnézed ezt a kártyát, a felszabadító érzése ennek, ahogy felszabadul a lelke. Ez az újjászületésnek a kártyája, és itt mindenképpen képezi azt a szabadságot, amit szerintem el fogsz érni. Ez lehet szakmai szabadság, ez lehet kapcsolatbeli szabadság, amit ez az ördög jelképez itt ebben az ismétlődő ciklusban. Tehát én azt látom, hogy bármilyen nehéz a helyzeted, sikerül felismerni, hogy hogyan tudsz ebből kiszabadulni, és szerintem ebben a folyamatban a hálaadás annak nagyon nagy fontos szerepe lesz. Hát igazán ennyi van számotokra, ez egy elég mély kirakás lett. Remélem, hogy segített, és újra üdvözölhetlek.